fii ñu dem amuñ time ah fence bi dañ ko dugal ñan ñoo def lii nii salaamaaleykum kuy jaay fii. Thank you so much, I'm going to start it with Brikama. When we entered Brikama, it's just a continuation. We call following the primary roads. That's our main objective for us. That's how we program ourselves. We are following the primary routes, and then we'll be going to the secondary routes. Brikama happens to be from the Westfield, and the road connects up to Mandinaba. So it's like from Sting Corner, the same road that goes to Brikama. When we enter Brikama, Brikama is far end there, and we have to finish Brikama before we fan back to come and follow the other secondary routes. Of course, Brikama, we know there are connections in Brikama. When we came up to the entrance of Brikama, where you have that petrol station, Oil, and we went inside the Brikama town, there by the first intersection that we had that leads us to the garage road. And garage road, that is from the main road to the garage, and garage also has an exit, about 2 exit points, and this other one fan back to the South Bank Road. The other one gets into brings you to the hospital road. That is where you have the bank, I don't know which bank is it, Trust Bank. That connects to the hospital road. The same, we're still following routes, right? Make it very clear. The road these are roads that bring connectivity in Brikama town very easily. And first, before we went there, on that very day, Brikama happens to be only one way going. When you come in, it's terrible. From the football field, getting into that intersection called Gunjuri is a problem. So these are the roads that we are operating are only few roads. That is the road up to Gunjur Johnson, and fan back to Gunjur. This one goes to Brikama New Town, and the concrete road. You know, the council built a bypass called the concrete road. And the concrete road, I mean, we found people selling everywhere on the concrete road. It's supposed to be relieving traffic from the main road, and thereby the communication there or the movement of cars and pedestrians would be easier. But the hospital road was completely blocked. You know, you can see it on your screens. It was completely blocked. Stalls were everywhere, and you have sellers, you know, completely close to the road, just like the one we have at Serekunda, Latkumba Road. It was also blocked, and council, we even found council put a barricade, meaning it was not for cars for years. It's the same thing that is happening in Brikama. And our roads are not built for any other purpose other than easement of people. That is there. These are public roads. Public roads, vehicular and pedestrians have to use it, but not for market. So we've opened that one. When you get to GTSC, the former GPTC fence, you know, there's this big road that goes, it gets connected to where you call Nana Johnson, and go to Brikama, Newtown. The people who know Brikama, they know what we're talking about. In between the Nana Johnson and the main highway, there was no tin. It was a big space. You know, in those days when the GPTC bus comes from either going to Basse or whatsoever, you know, it has a space. It has nothing to do with the road. So this space, we found people, they built, I mean, how do you call it? Permanent structures, line house, whatsoever, from the Johnson right through up to the GTSA. So the roads, some years ago, Brikama market itself, fire was, you know, the market got fired. And before the fire brigades got inside, everything was burnt to us because there were all the roads were sealed, and the fire brigades could not have way to go and, I mean, put up the fire. So in essence, the roads that we are clearing, we're clearing for their people. One thing I'm going to make it very clear. In as much as we are deriving revenue from these poor taxpayers, we should not put their lives in danger. We should not, I mean, sell their life. You know, we are here, this operation is to enforce and promote road safety. And whatever we're doing within the road corridor.
I mean, let anybody comes and challenge also say, this where you clear, there are no roads. I mean, we did not get into anybody's property. These are roads built by the Gambia government. And some of the roads are even being sponsored by the council. But council did the maintenance, the roads were there ever since. But council belongs to Gambia government. It's part and parcel of government. So when I say Gambia government, I am not wrong here. The purpose of the building the roads is for communication, easy, both vehicular and pedestrians. So what we are doing here, we did not skip. We did not skip. So we clearing, we did not get to any market. The people who knows market, Brikama, where they call in market, that place used to be a garage. That is the garage, a Brikama car park. Now, Brikama car park, women came like they did in Brikama, Serekunda. They've already occupied that place. It's no more a garage. Now they have a new garage. Now, to our surprise, you took that one from the drivers. Now we have a garage that's supposed to be distributing the traffic. All commercial has to get in there. Now, to our surprise, when it got to the garage, it's full of other businesses. Cars could not even come in there. And why we clearing? Because those cars should not be parked. We should not have any pocket garage in Brikama. So that's why we went inside the garage to follow the road and make sure all kind of stalls or businesses are up there. So this is our road, this is our motive, and thank God that we've achieved what took us over there. Well, what I want to put across is the operation is here to stay. It's not ending. Meaning, even this first phase, when we said we cleared everything, doesn't mean that we're not going back to clear. So meaning the operation is ongoing. It's still going to go. It's on phase. It's the first phase. We're going to make sure all roads in the Gambia, we clear all obstruction and illegal structures on the road corridor. But the enforcement, yes, is here. That's why we have follow-up teams. You've been going with the PRO and some of our commissioners to make sure those who are not complying with the rules or the laws on the ground, are being arraigned before the court. And this is what we can do. And it's here to say it's going to continue. All the regional commissioners have been taxed from their level to have this task force that will go follow wherever we clear. They have to maintain. And it's here to maintain. The enforcement is ongoing as well. So Operation Clear the Roads is here to stay. And what we are doing, we're going to make sure everything that we're doing is in accordance with our laws, and that's what we are also guiding ourselves, and so that we will not be leaving the path and like the story keep changing. And we'll make sure it will not do that. Today we are at Coastal Road, the place called Coastal Road by local, we call it Sinchu Road. Coastal highway, coastal roads are somewhere in our own mapping when it comes to that. But the famous Coastal Road, that is the Sinchu Road. From the flyover, we were there today. We went there, we've all seen how Coastal Road is before even today. Even when we got there, it was a terrible thing to even pass. So we went there to clear. We understood that they have a market over there behind, and they equally have a garage. But the cars were not going to the garage. Instead, they were parking on our roads, stopping there, picking or dropping passengers. And equally, the women also, they're using our roads. Not only the road corridor, but even on the top of the pavement, we found some women selling there, which is not proper. It's not even safe for them. So we will not sit down, we will not watch, the government will not watch, say our own people killing themselves. The primary responsibility of this government is to save life and their properties. And that is what we are executing. This is the law of this land, and we were here to execute. We are there across the road. It's not finished. We'll go back there and we'll make sure whatever we want, we will do on the ground. And this is where we are going. And we keep going from road to road until we finish what we're doing. Do changes. Let's not twist things. Do changes. When you start more sting corner. And this nakolera. Sop owners. Yangi am sa sop. Fi loi bi may la moy ci bir sa sop bi. If you want to know li ñoo jaay pro li ngay jaay sa bitik bi, sa bir sa bitik bi, so bëgge ni xam lolu, ñepp xam nañ lolu. Come with your board, advertisement board. Tay ko ci kaw. Jarul reading sax. Display goods yu fa nekk képp ku xam ne mu ngi romba sa bitik dina xam ne li ngay jaay li ñoo def ni waxuñ ne loolu mooy loi
it depends nag the space buñ demee foofu ñu gis ne yow li ngay jaay ne xëj naa doo ko mën a génne yooyu metallic things la o yu xam ne boo ko génnee dina lor ñi xam ne ñi ngi seen tànk ay yooyu noonu yooyu dinañ la wax ne nga dugal ko yëpp and come with a signboard yu xam ne yu sew yi nii what we can do yes you still have to come with the board waaye léegi dañ naa bàyyi bu dee sa bitik dafa sore ak yoon bi and nit ñi fu ñoo doxee fu dee sore naa ak foofu noonu dañ naa bàyyi benn ak ñaar nga tef ko sa bunta comme kuy romba dina xam ne yow li ngay jaay o li nga am fii nii boobu lañ nekk di def even from Sinkona we've been doing that it depends on the type of business that you do moo tax ñu ngi wax loolu waaye suñ train bi change ñun we've already programmed ourselves we have a road map to do we have the communication is still one buñ ñëwee ñu gis ne am na ñu xam ne buñ bàyyee seen varanda bi you know dina indi loraange si kaw yoon bi maanaam ñiy dox am na ñu xam ne lu ñoo enu seen bopp bi dafay gudda ay yooyu noonu boobu sa peron bi bu dee gàtt na ay yooyu noonu te ci mu si kaw fu ñuy war a romba duñ ko nangu dañ naa wax ne nga génne ko that's what we say obstruction anything loo xam ne dafa obstruct dem ak ñëw bi dañ naa ne nga dindi ko waaye bu gis nañ ko bu dee dafa soreyante ak fu ñuy war a dox ay yooyu noonu te sa building most of these buildings are story buildings or whatsoever ñu am bitik si kaw ni ay yooyu noonu lii nii naka sun bag or whatsoever pour lu gàttal 50 meters or something like loo xam ne mu ngi si kaw dina mën a téye naaj bi boobu we are not discouraging that waaye lu ëpp da ngaa gis ñu xam ne soo leen bàyyee loolu dañoo ñëw aj seen bagage si kaw loolu ñuy nekka noonu la mooy continuer ba jël di encourage people selling on the road lii yëpp pour discourage ñi bàyyi seen bitik si biir seen bitik ñëw jaay jigéen yooyu noonu am nañ marché si gannaaw so why we are saying that dañu gis xam nga ñëpp dugga si biir soppi buñ jógee gannaaw rek dañoo ñëw ñu lal loolu la ñoo wax ne ñii dugga si biir bitik yii nii génne leen ngeen dugga dem si marché parce que buñ wëñee ko sax am na ñi ñoo toppa mooy police yi buñ ñëwee ñu fekk la nga lal sa lii nii outside dañ naa yóbbu soo balaa loolu ñu ñëw fekk la si moo tax ñu ngi wax jigéen ñi doo mën a jaay fii bitik bi jógal fii nga dem si marché bi borom bitik yi kenn warta jaay si kanam seen bitik yi yéen da ngeen am seen shop si kanam moomu leen ko because lu tax ñuy wax loolu am na borom bitik yu xam ne tamit ñoom dañoo ñu ngi collect xaalis on these poor people meaning seen sa kanam sa bitik bi yow yaa ko moom moomuloo ko si kaw yoon bi la if you cannot leave them ñu jaay freely warloo jël xaalis seen loxo so that's what we are discouraging te loolu du am. sebe kono la silo kan te keno la marché ti al nga wuli silo kan nga ta marché wol kono ko ma ba fanurina a football film malo alta kono do mobe har yoba alabul bar silo kan alta sino la silo kala ga wuli nga ta ala la fewol ci nga ta al wuli al nga ta ka to la bat bala soro ala jindi liñ wax loolu la ñoo def ndax nguur su nekkee ne dafa ñëw mu ne lii lañ soxla ñun dañ ci war a ànd parce que ñun ñoo nguur gi ñoom lii lañ bugg a ñëw ne wax ma ko loolu la ñoo def ne yàlla lii comme mbedd bi lay wax ne oto yi fi nekk ay génn dañ leen génne waaw parce que am na ñoo xam ne ñun dañuy sonal ndax bu am na borom moto yoo xam ne da nga leen di waxal lii dafa baax sax ci ñun te am na yenn borom moto yoo xam ne dañoo ñëw wax la nga ne demal yóbbu sa moto nga paak ko ba ma pare mu ne dimbale ma rek ndax maa ngi ñëw boobu daf dee dem benn weer ñaari weer so borom moto itam lii dafa baax ci ñoom itam ndax ñun danañu mën a dimbale ñun ñi nga xam ne ñoo moom suñ garage su pereewuloo andi sa moto bul andi sa moto waaye soo paree nga ñëw ñu dugal sa moto liggéey nga dem waaye loolu moom dañu disturb trop waaye lii moom baax na ci kontaan nañ ci trop ñun dem ndax dina mën a dimbale borom moto yi nga xam ne ñoom moom yi dañ jéem a gis ñoom dañu gisal seen bopp xam ne lii du suñ problème mu ñëpp la donc bon danañ jéem a taxaw lu manti def ñu fi amee seen moto dañ ko ñu génne te comme lii loi la war a taxaw dañ ci jéem a jàpp suñu xel la. xam nga comme li ñoo wax rek dafa nekk loo xam ne nit ku ñuul dafa naxari seexat am na yoo xam ne tey lii fee gisuñ ko woon rek duñ mën a taxaw doo mën a taxaw ci ñoom waaye lii moom mboolem ko am garage doo dee nangul
am sa garage mu fees ba ci buntu bi te borom liggéeyu ko ñun li ñu gënal mooy ñu liggéey am liggéey bi mu ñëw borom pare jënd bagage ñu liggéeyal ko mu dem loolu moo ñu gënal waaye paak moto toog di xoole loolu gënaluñu li ñu gënaloon tey moto bu ñëw fii ñu war ko liggéey moom mu dem waaye tey fu mu nekk nii soo amee sa nit mu miin la nga am sa garage mu miin la mu ñëw ne la suma moto nga ne ko xaaral ba ma pare mu ne la xaar nga ne ko soo paree nga ñëw mu ñëw ne la pare naa li mu wax yow loolu nga mën a jàpp ndax daf na la pare naa mu dem andi moto bi ñëw mu pàkk ko suba maa ngay ñëw gannaaw suba maa ngay ñëw noonu laa nekkee yow du tusante yow ba nga xam ne fu mu nekk nii dana fa yàgg so lii daf ñu dee jox problème ñun itam sax waaw kon bon loolu moom wax dëgg moom lii miineel daal mooy andi loolu léegi daal da nga amanteeg nit ñi di liggéeyanteeg ñoom xaaral maa ngay ñëw daal daf ñu dee di stop te léegi nga wax te su yàggee fii doo dee mën a buur te takk moto bi yóbbu ko ci moom ndax lim la dee wax moo tax yaa ngi koy gëm ba foo mën toll yaa ngi koy gëm anytime mu ngi lay promise danaa ñëw loolu itam suñ problème la waaw kon bon loolu rek mooy suñ problème waaye lii moom baax na ci ñun itam dañuy mën a dimbale waaw man dama ko apprécier trop ndax liggéey bala ngaa liggéey foo jaar nga yàq a jakka ndax li tax mooy am mboolem lu manti doon lu nekk bala moo baax fu mu jaar mu yàqu jakku bala ngaa defar amul looy defar ci àdduna bi te yàquwul bala ngaa defar soo ko seetee ci même li nga dundee nii sax kii bay di bay sax bala moo ba dafa yàq foofu jakk fa ji yàlla dimbale ko mu andi ndoxam mu taw ba ker ba moo amee lam bëgg ker bu demee ba nga xam ne màgg ba kii mu commencé góob di lekk su booba lay soog di kontaan waaye yaaxa boobu nekku fa waaye defar moo fa nekk man ci suma gis-gis dama ko yàgga di wax bi ma ñëwee ma gis ko ñu ko def dama leen ne man ci suma gis gi lii dama ci kontaan ndax suñ ne defarul man du ma nangu loolu kuy defar na foo jaar di nga jaar ci yoon bi pour nga mën a defar waaw loolu man dama ci kontaan trop waaw nangu naa ko itam nag waaw tu kontaan naa ci lii wax tey di leen jërëjëfal alhamdulilah. You did that. If we allow everybody to do that, our country will be disorganized. Yeah, I know. Because doing this, that means you're claiming ownership on our road, which is not right. It's not proper. It's not in conformity with our laws. Yes, and I hope the police will help us to make the garage also organized, so to avoid the commercial people using this, blocking this space. Don't worry, that's why we're here. You know, they were parking, anyhow that we want. We're from the garage, we clear there. All commercial cars are going inside the garage. Exactly. And failure to do that, any vehicle that we found on the road, well, you deal with the law. Exactly. So in executing that, that is their part. We are doing what we are doing. We cannot come and jump here. What we are seeing here, this is an obstruction that you're doing here. Definitely. So we have to deal with you and then proceed. All right? Yeah, that's all the right. message from the management. Any obstruction you guys think is not... yes, tell them to bring it down completely. Yes, yes. All right? All right, thank you.
doom ji kay moo doxoo feebare